Let's talk about the usage of the verbs have and has in Dutch grammar. Het Werkwoord HEBBEN. Look at these sentences. Ik heb een huis. Je hebt een hond. Hij heeft een baan. Wij hebben 3 auto's. What do you see? You see 4 forms: heb, hebt, heeft, and hebben. How do we use this? The first person singular will use heb. The second person singular will use hebt. The third person singular will use heeft. The plurals will use hebben. So, in the present tense, hebben is conjugated as ik heb, je, jij hebt, u hebt, heeft, hij, zij, het, heeft, wij, ze, jullie hebben. Did you know? Hebben, like zijn, is one of the most essential verbs in Dutch language, and that hebben, just like zijn, is also an auxiliary verb. I will leave you with these examples. Ik heb een rode fiets. Je hebt een mooie tuin. Peter heeft vandaag geen les. Wij hebben vandaag les. Blijf leren. Doei doei.